Humans have come a long way from hunting and gathering for food. Now the hunting-gathering takes place at the local supermarket or with the touch of a button on the internet. But it wasn't always this way. Archaeological evidence shows that animals, such as sheep and cattle, were first domesticated around 10,000 BC. So it's no surprise that livestock rearing is one of the first known industries and has greatly evolved due to science and genetic selection. Oh, hello there. Welcome to another edition of Bazaar. Now, livestock farming has been around for ages. There are numerous types of livestock farms. Some rear sheep, while others raise cattle and water buffalo. This week, we will venture through the world of livestock husbandry in the agriculture industry and check out its activities both nationally and internationally. Looks like it's going to be an outdoor bazaar today. Let's get started. We wanted to see how the livestock market operates and why it is such a critical part of the food industry. This time, our journey took us to Ajdad Sepidan Kosar, which is a complete livestock chain productions company. It first began rearing small and light livestock like sheep and goats around 4 decades ago. Later on, it established a new branch for raising camels. At present, the company has several farming centers for various livestock in at least 4 provinces nationwide. These farms are home to tens of thousands of sheep and goats that produce milk, meat, and wool. It has also ventured into beekeeping and offers honey in its product basket. ما در گوسفند و شتر، علل خصوص در شتر، حداقل ترین و کمترین وابستگی رو به نهادهای خارجی داریم. چه در بحث مولد، در شتر که اصلا هیچ وابستگی نداریم، در خوراکش هم هیچ وابستگی نداریم و به راحتی میتونیم اون 200,000 تن کمبود رو از طریق شتر تامین بکنیم. در گوسفند هم ما 30% از نیازمون، نیاز خوراکی این حیوان برای دامهای مولد یا شیرده و در دامهای پرورشی تقریبا 8% از نیازش وابسته به نهادهای خارجیه. بقیه‌اش از علوفه، پسچر و سرچر مزارع کشورمون داره تامین میشه. This company raises 2 types of goats, 6 types of sheep, and dromedary camels. Each breed is suitable for a particular type of product. For instance, the Alpine goat is a robust breed that produces a lot of milk. The Roman lamb was carefully genetically selected and bred for its ability to produce twins and its chunky meat. این شرکت اقدام به پرورش حدود 17 نژاد و سویه ژنتیکی دام هم بومی هم پرتولید جهانی رو انجام میده. بخشی از این فعالیت‌ها در زمینه گوسفندان شیری، گوسفندان گوشتی، گوسفندان چنگلوزا و بزهای شیری است. اخیراً 2 سالی میشه که ما در زمینه ترکیب نژاد و پرورش و ارتقای تولیدی و ژنتیک گوسفندان بومی، شال، افشار، مهربان، لری بختیاری و بزهای بومی مثل مهابادی وارد شدیم. Camels here are bred with local breeds to increase their immunity towards local pests and illnesses. Currently, the company is hoping to increase its stock of breeds to encompass double hump and single hump camels as well as llamas. یکی دیگه از کارهایی که ما انجام دادیم در کنار همون آمیختگری با شتر دوکوانه و افزایش گوشت، آمیختگری شترهای بومی منطقه با شترهای که توانایی ژنتیکی تولید شیر بالاتری دارند تا بتونیم آمیخته‌هایی تولید کنیم که هم از لحاظ مقاومت به بیماری‌ها به شرایط اقلیمی منطقه بتونن مقاومت داشته باشن و هم تولید افزایش یافته‌ای داشته باشن. Camel milk is slightly lower in saturated fat and has more vitamin C, calcium, and potassium than cow's milk, believe it or not. These qualities led many people to use camel milk as an alternative source of nutrients, making it more expensive than other types of milk. There are numerous benefits to raising camels too. One advantage is that they can live in arid areas and don't require as much care as, say, cattle or chicken farming. Sounds practical. These animals are free range and are allowed to walk around and graze on the land.
They are also given supplemental food to keep them healthy during winter season. در مورد بحث تغذیه شتر، ببینین همونطور قبلا عرض کردم پرورش شتر چون سنتی هستش و اونجور که باید شاید پرورش سنتیش سودده نباشه. ما تغییراتی که تو تغذیه شتر داریم، شتر از اول بهار گله ما میاد بیرون تو مرتع میچره تا آخر پاییز، یعنی عملا ما 3 ماه از سال که زمستون مرتع ممکنه یه خورده فقیر بشه و شترم اون موقع از سال بحث زایش و بعد اون جفتگیری داره. تصمیم گرفتیم که این 3 ماه از سال رو بیاریم داخل واحد و اونم هیچ کنسانتری مصرف نمیشه، فقط صرفا با علوفه تغذیه میشه. ولی همین که ما بیاریم داخل شتر از پیاده‌روی شتر جلوگیری کنیم، همون علوفه کفاف احتیاجاتش میده. اونور شترهای ما تو زمستون آبستن سنگین هستن، بعد اینکه زایش کردن خب به طب دیلاقاشون دارن شیر میدن، اون موقع احتیاجاتشون بیشتر میشه نسبت به فصول دیگه از سال و اون موقع ما تغذیه‌اش رو دستی انجام میدیم که این احتیاجات رو برآورده کنه. Camels here are raised for their milk and other products such as leather and meat. Camel milk's profile as a new health food has increased its value and boosted sales globally. For centuries, camels in Iran have been traditionally raised and cared for by small-scale shepherds. But this company wants to change that course by tapping into the untouched realm of industrial camel raising. شرکت اجناس سپیدان کوثر همونطور که امروز تشریف آوردید تقریبا یک گله 300 نفره مولد شتر داره، یک مجموعه حدود 5000 رس بز شیری، هم بزهای سانن و آلپاین، تقریبا با تولید 1 تن و 120 کیلوگرم شیر در یک دوره 300 روزه داره. یک گله بز دورگ مهابادی داره که در 50% آلپاین و 50% مهابادی تثبیت داره میشه که بتونه محصول روستایی عرضه بکنه که با چراگاه‌های کشور ما با وضعیت اقلیمی ما آداپته باشه و تولید شیر و گوشت انجام بده که تو مزرعه تهران ما هست. یک مجموعه 3000 رأسی گوسفند شال و افشار و مهربان و لوری بختیاری در ابهر داره که با هدف تولید سامانه روستایی گوسفنداری داره کار میکنه. یک مجموعه حدود 10000 رأسی در استان کرمانشاه گوسفندان پرتولید رومن، لاکن، بلانش، سافولک، شارولے، ایل دو فرانس داره که با هدف تولید سامانه‌های صنعتی دامپروری داره کار انجام میده. Most feed for livestock here is provided for through domestic productions. However, a small fraction is still imported. Camels are tough animals and typically aren't susceptible to many diseases. There are some bacterial and parasitical infections that farmers watch out for, which vaccines can help prevent. بیماری عمده‌ای که به ما لطمه بزنه نداره، فقط ممکنه درگیر آبله بشن، ممکنه درگیر انگل بشن، انگل‌های خونی که ما چند وقت پیش اتفاقا درگیرش هم بودیم، خیلی هم ضربه زد ما، ولی تونستیم با آزمایشاتی که انجام دادیم این انگل شناسایی کنیم. In general, the US-imposed sanctions have not touched this industry. However, in some ways, it has indirectly impacted the prices of imported medicine needed to treat camel parasites. This company has a vision for exporting its animal products. It believes that the way to expand the livestock industry is through exports, which will rake in generous revenues. مسئولین به نگرانی این که ما اگر بازار داخلی رو نتونیم جواب بدیم در کنار صادرات، روی میارن به جلوگیری از صادرات. جلوگیری از صادرات باعث کاهش بهره‌وری صنعت دامپروری میشه، قیمت‌ها پایین میشه و ما دام مولد رو از دست میدیم. بیماری که سالهاست ما دچارش شدیم و دام مولد داریم تو کشتارگاه از دست میدیم. اگر این صادرات رخ بده دام مولد حفظ میشه، ما به راحتی از حوزه قفقاز و شمالی ایران میتونیم گوشت گوسفند خارجی رو وارد کشور کنیم، از جنوب گوشت گوسفند تولید داخلی رو ببریم به کشورهای حاشیه خلیج فارس بفروشیم. این اتفاق باعث میشه که این چرخه داد و ستد، چرخه تجارت رخ میده، سودش بر روستا و عشایر و ما استعداد تأمین گوشت داخلیمون رو داریم. Iran is among the leading consumers of red meat in the West Asian region. Lamb is the most popular red meat, no surprise there, then beef, followed by goat.
The per capita consumption of red meat for Iranians stands at around 12.5 kilograms, according to the Ministry of Culture. Last year, enough red and white meat was produced to satisfy the country's entire needs. In fact, Iran overproduced meat last year. This was partly due to a ban on exports that was implemented in 2019. Around that time, the country imported large amounts of meat to be able to supply its domestic demands, as meat production was still operating under its full capacity. Iran's Livestock Exporters National Assembly puts Iran's domestic need at around 60 million heads of light livestock each year. But currently, this number is in excess of 12 million above average. There are several factors that caused excess in production over the past few months. One reason was the significant decline in red meat consumption, mainly caused by the coronavirus pandemic. There was a 60% drop in red meat consumption after the shutdown of restaurants and ceremony halls following the COVID outbreak. That's according to Iran's Livestock Exporters National Assembly. Restaurants, hotels, and ceremony halls have the biggest share in red meat consumption in Iran, particularly during holidays. Figures from the Cattle Farmers Association showed that in April there was a surplus of 200,000 beef cattle ready to head to industrial slaughterhouses. But the decline in consumption led farmers to hold on to their cattle. This put farmers under pressure, making them face a wide range of challenges such as aging cattle, excessive costs, and feed shortages. Excessive imports amid the hike in domestic production as well as the huge fall in consumption created this surplus. So industry participants are calling on the government to lift the export ban to correct the supply imbalance and prevent further losses. Iran's livestock industry is booming, and it is a great place for investors who will see quick returns and, of course, profit. Based on the figures from Iran's Statistical Center, there are over 1.3 million livestock holding farms spread across the country. 54% of these farm small livestock, and 26% are dedicated to large livestock husbandry. The remaining 20% farms both large and small livestock. But not all animals are kept for meat production. Their milk is used in the dairy industry as well. Last year, the Livestock Affairs Office for the Agriculture Ministry placed the value of the domestic red meat market at around $2 billion. Some 880,000 tons of red meat is produced each year, according to the Agriculture Ministry. Roughly 20,000 tons of meat is usually imported to meet the general 900,000 tons of domestic demand. Industry participants have always strived to keep up with the world's scientific and technological standards to supply demands. Iran has the potential to be a major red meat and poultry exporting hub in the region, regardless of the unfair sanctions. The industry has adapted to years of imposed sanctions, such that it is now nearly self-sufficient in the field of meat supply. Well, I believe it is time for me to step aside for several minutes, because my proactive colleague is out there on the field, ready to take you on another adventure. The show's all yours. Believe it or not, anything you eat has been exposed to radiation. But don't freak out, they're not dangerous. So continue eating with peace of mind as I walk you through a major Iranian irradiation plant dubbed Sharparto Iranian. Irradiation is a technique used in food production that can kill bacteria that would otherwise poison your food. It also helps increase the shelf life of foods and therefore reduce food waste, something which has made it the dominating food sterilization and preservation method, as opposed to chemical ways of food processing. With all these advantages, Sharparto decided to launch the first irradiation facility in Iran's city of Shahrikhord. Well, tell us what your company does and how do you use gamma rays to make foodstuff last longer? شرکت شارپرتو ایرانیان یک شرکت دانش بنیان هست که در حوزه
پرتودهی فعالیت داره. این شرکت امروز توانمندی طراحی، ساخت و بهره برداری از سامانه‌های پرتودهی گاما رو در خودش داره. سامانه‌های پرتودهی یک زیرساخت بسیار اساسی هست در دنیای امروز برای ارتقاء سلامت انسان‌ها. ما چند تا مقوله داریم در حوزه امنیت غذا رو داریم، امنیت درمان داریم و در حوزه ذخایر استراتژیک و انبارهای استراتژیک یکی از گلوگاه‌های کشورها هست. During irradiation, food is exposed to electron beams, X-rays or gamma rays. Sharp-Parto uses gamma ray, produced by a radioisotope called cobalt-60. The appearance and texture of the food undergoes less changes during irradiation than in conventional preservation methods, and that's why it poses no health risk. Food irradiation can also play a big part in the economy, as it prevents tons of foodstuffs from turning into waste. Plus, many countries don't import food products that are not irradiated. Let's talk numbers. How significant is it to use gamma rays to preserve food? من میتونم با یک مثال ساده پاسخ شما رو اینطوری عرض کنم. سالی بیش از 5 میلیون تن سیب زمینی در کشور ایران تولید میشه که متاسفانه آمارها میگه بیش از 25% اون به ضایعات تبدیل میشه. خب این یعنی یه عددی بالای 1,250,000 تن در سال ضایعات در بخش سیب زمینی هست. پرتودهی سیب زمینی ها به ما کمک میکنه که جلوگیری بکنه و متوقف بکنه جوانه‌زنی سیب زمینی رو. این زیرساخت میتونه به کمک کشاورزهای ما بیاد یا به کمک صادرکننده ها و تجار ما بیاد. مازاد نیاز خودمون رو که سالانه داریم دفن میکنیم و از بین میره در حوزه‌های مختلف، این مازاد نیاز رو پرتودهی کنیم، هم در داخل کشور در اون وقت‌هایی که سیب زمینی کمیاب میشه و یا فصل برداشت محصول سیب زمینی نیست رو کاور بکنیم و هم بتونیم این مازاد رو صادرات خیلی خوبی رو به کشورهای اوراسیا و روسیه داشته باشیم. Aside from ensuring food security, irradiation is widely used in other industries, especially in the medical sector. Disposable medical devices such as syringes and implants are required to be sterile, but they cannot be sterilized by heat because they contain plastics. So again, gamma irradiation solves it all. Well, other than food security, what other applications does this gamma radiation technology have? از کاربردهای خیلی مهم حوزه پرتودهی، کاربردهای دیگه میشه به استریل تجهیزات پزشکی اشاره کرد. این حوزه هم یکی از حوزه‌های پر اهمیت در کشور ماست. در حوزه استریل با اشعه گاما، اعتبارسنجی محصولی که با اشعه گاما استریل میشه بسیار بالاست که روش‌های شیمیایی که عمدتاً روش اتیلن اکساید هست این سطح از اعتبار رو نداره. نکته دوم اینه که ما خیلی تولید کننده های خوب تجهیزات پزشکی در کشور داریم. منتها بر اساس برخی از پروتکل های بین المللی، مثلا اگر یک وسیله یا یک محصولی در اون از اتیلن اکساید استفاده شده باشه برای استریل کردن یا کاهش بار میکروبی، بیش از 100 تا کشور در دنیا اجازه ورود اون محصول رو به کشورشون نمیدن. حالا که در شرکت شارپرتو ایرانیان ما تونستیم این زیرساخت رو در کشور ایجاد کنیم و در حال توسعه سایت‌های آینده برای کشور هستیم، نوید خیلی خوبیه برای تولید کنندگان تجهیزات پزشکی کشور که با دسترسی به این تکنولوژی، حالا اون محصولاتی رو که با کیفیت خوب تولید میکنن با اعتبارسنجی بالا بتونن پرتودهی کنن و به تمام بازارهای دنیا صادر بکنن و این دروازه جدیدی هست به روی تولید کنندگان داخلی تجهیزات پزشکی. کاربردهای دیگه هم داره پرتودهی که از اون کاربردها حوزه پلیمر هست که پلیمرها با پرتو ساختار مولکولیشون تغییر پیدا میکنه و مقاومت مکانیکی و حرارتیشون بالا میره. نمونه‌های متعددی داره، از این کابل‌های خودرو که آتش نمیگیرن و بعد از اینکه گرم میشن یا حرارتشون میره بالا دوباره به شکل اولیه خودشون برمیگردن به نام پلیمرهای هوشمند. این پلیمرها با توجه به پرتودهی توان تولیدشون در دنیا ایجاد شده و حدود 40% حجم پرتودهی سامانه‌های دنیا در اختیار صنعت پلیمر هست، چه پلیمرهای دارویی و چه پلیمرهای صنعتی. همونطور که اولویت کشور من سلامت هست و اقتصاد، در حوزه سلامت سایت پرتودهی شرکت شارپرتو ایرانیان بیش از 5 میلیون ماسک رو در ایام کرونا پرتودهی کرده که بیش از 90% این ماسک ها رو به طور رایگان پرتودهی کرده و به عنوان یک تکلیف و مسئولیت اجتماعی خودش خدمت خیلی بزرگی رو
برای قطع این زنجیره شیوع کرونا انجام داده. That's not it. Gamma irradiation has also been used to fight the coronavirus pandemic. Sharp-Parto says it has sterilized millions of face masks since the novel virus broke out in the country. And this is not where Sharp-Parto stops. Now that the ambitious company has indigenized the technology, it is planning to create a network of irradiation plants across Iran. What is the outlook for your company? Do you have any plans to expand your business? برنامه ما این هست که تعداد زیادتری از این سایت‌های پرتودهی رو در نقاط کلیدی در کشور، در مبادی ورودی و خروجی و یا مبادی تولید محصولاتی که نیاز به این خدمت دارند رو ایجاد بکنیم. با توجه به دانش اندوخته‌ای که در شرکت شارپرتو ایرانیان ایجاد شده و در این 10 سال فرآیندهای متعددی رو طی کردیم برای احداث یک سایت پرتودهی، امروز میتونیم با سرعت بیشتری انشاءالله سایت‌های آتی رو ایجاد کنیم. اینجا میطلبه عزیزان و حوزه‌های مختلف صنعت که نیازمند این زیرساخت هستند کانکشنی رو برقرار کنن که ما انشاءالله بتونیم در مکان‌های بسیار درست و نزدیک به مبادی تولید یا مبادی مصرف خدمات پرتودهی انشاءالله سایت‌های آتی رو ایجاد کنیم و در اختیار تولید کنندگان خوب کشورمون قرار بدیم. So it's now absolutely clear that irradiation is more eco-friendly than chemical sterilization processes. And thanks to Sharp-Parto, this trending preservation method is now available in Iran to ensure a healthier and more economical life. Many thanks for that educational report. Now, without further ado, let's dive right into some news and developments in the agriculture industry. Iran has made big advancements in the field of bioengineering in recent years. Now, a team of Iranian scientists have found genetically modified rice that can help reduce negative environmental impacts. Researchers at the Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran conducted the study. The investigation showed that genetically modified rice used less energy and emitted less greenhouse gases when growing. This was mainly due to the modification that made rice plants resistant to bugs, which reduced the use of pesticides. Emission of heavy metals by modified rice were also less compared to planting regular rice. Scientists also determined that genetically modified rice created less harmful environmental emissions because of other farming-related practices. Each year, Iran produces thousands of tons of agricultural products that create millions of dollars in export revenues. This year, exports of dates are estimated to reach $1 billion. Going off of figures from the National Association of Iranian Dates, production levels are anticipated to reach 1.2 million tons. This is despite an ongoing drought and low rainfall. Every year, around 30% of dates produced are exported and the rest is domestically consumed. Some 60,000 tons of dates, valued at $53 million, were exported in the first 4 months of this year. That's based on Iran's Customs Administration. Iran sends its dates to 52 countries around the world, including Canada, Australia, Europe, Central Asia, and nearly all neighboring countries. Iran's aging fishing fleet is getting a makeover with the new 5-year plan that is being drafted by Iran's Fisheries Organization. According to the plan, vessels that are over 20 years old will have renovation priority. Iran has several large ports that are mostly related to fishing activity, with well over 12,000 fishing vessels of various sizes. The Iranian Merchant Mariners Syndicate said that overhaul of the country's existing fleet is necessary for expanding maritime trade. Older ships depreciate quicker and their maintenance costs are higher. Well, that concludes this edition on the livestock industry. Check out our Instagram page to see parts of this show and previous episodes. Don't forget to leave us your feedback. Also know this, you can get in touch with us via email as well and let us know your thoughts. We always enjoy hearing from our dear viewers. I have been Samson Sees. I'll seize you
in the next bazaar.